Hello guys, this is your Medico from Gandhi Medical College. అండ్ ఈ వీడియో ఎస్పెషల్లీ నీట్ 2024 వాళ్ళకి, సో దాట్ మీరందరూ ఆల్రెడీ రివిజన్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. ఇంకా ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ 20 days మాత్రమే ఉన్నాయి ఫర్ నీట్. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ద రివిజన్. అండ్ డ్యూరింగ్ ది డ్యూ కోర్స్ రివిజన్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ బయాలజీ ఎస్పెషల్ బయాలజీ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అని అందరికి డౌట్ ఉంటుండొచ్చు. సో బయాలజీ రివిజన్ అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ రివిజన్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో చెప్తాము. బట్ in this video we'll be discussing about the revising biology. So biology ela complete cheyali and time management during the revision as well as in the examination, and chapter wise weightage. Chapter wise ఏ chapter కి ఎంత టైం కేటాయించాలి, MCQs ఎంత టైం చేయాలి, and as well as so chapter previous 3 years లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు, సో దట్ ఈ ఇయర్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. we'll be discussing that. And before going to the content, and vision update app has been developed. We all know that it is available on the Play Store, and దానిలో టెస్ట్ సిరీస్ ఉంది. ఒక టెస్ట్ సిరీస్ లాంచ్ చేసాము which is worth 499 rupees only. So that test series is highly based on only on NCERT and that one new curriculum. సో న్యూ కరికులం మీద బేస్ చేసుకునే టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ అసర్షన్ రీజనింగ్ ఉన్నాయి, బోత్ ఉన్నాయి. And do buy that test series which will be highly useful for you. And ఈ చాప్టర్ వచ్చి అండ్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా టాపిక్స్లో లైక్ డిఫికల్టీ ఉంది ఆర్ ఎల్స్ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఈ సో అండ్ సో ఇక్కడ మాకు అవ్వట్లేదు, ఒకసారి టెస్ట్ సిరీస్లో ఈ సో అండ్ సో థింగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే, ఈవెన్ టెస్ట్ సిరీస్లో మేము వీఆర్ రెడీ టు టేక్ క్లాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో అండ్ సో టాపిక్ మాకు రావట్లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, లైక్ కాంట్రవర్సీ ఉంది, అంబిగ్యూటీ ఉంది, యూ మస్ట్ టేక్ క్లాస్ ఆన్ దిస్ అంటే ఆ టాపిక్ని మేము తీసుకొని ఆ టాపిక్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫర్ షూర్గా. బట్ డూ రెస్పాండ్ ఇన్ కమెంట్ బాక్స్, comment that specific chapter or topic name. We'll be taking class on that for sure. And next, and going into the content, first వచ్చేసి time వచ్చేసి you will be given 3 hours 20 minutes of time. Okay, 3 hours 20 minutes of time, and దీనిలో 20 minutes ఖచ్చితంగా మీరు పక్కన పెట్టేసేయాలి. either it may be for revision or either it may be bubbling అని. సో మీరు 20 minutes పక్కన పెట్టాలి, and you will be having 3 hours in your hand. Out of 3 hours biology you will be giving 30 minutes to 45 minutes itself. Biology you will be giving only 30 minutes to 45 minutes itself, so that minimum for 30 minutes and maximum 45 minutes. That's all, not more than that. Either you will be giving 30 minutes or 45 minutes. If you are topper, like you are aiming for 600 plus minimum 600 or 650 plus. 650 plus అయితే only 30 minutes must be your limited time. And if you are aiming for 600 plus, you can vary from 330 minutes to 45 minutes and all. Okay, and even average student అయినా సరే maximum 45 minutes మాత్రమే you must be spending on biology. And abiding biology, if you go to physics నా పర్సనల్ సజెషన్ ఏంటంటే లాస్ట్లో చేయాలి ఫిజిక్స్. You choose physics at last, so that you will be gaining much, you will be spending more time on that. And physics minimum 1 hour spend cheyali, 1 hour to 1 hour 15 minutes, only 1 hour 15 minutes. Either you might be topper or anyone, minimum 1 hour అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఫిజిక్స్ మీద స్పెండ్ చేయాల్సిందే. 1 hour ఫిజిక్స్ మీద స్పెండ్ చేసి 1 hour to 1 hour 15 minutes స్పెండ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసి minimum 45 minutes to 1 hour. ఓకే, ఫస్ట్ బయాలజీ రాయండి, సెకండ్ కెమిస్ట్రీ రాయండి, ఆ తర్వాత థర్డ్ ఫిజిక్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. సో దాట్ మీరు బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ రెండు కలిపి 1 hour 30 minutes ఎండ్ అయ్యేలా చూసుకోండి. ఓకే, ఇద్దరు ఇక పైన 30 minutes కేటాయించి కింద ఫిజిక్స్కి కెమిస్ట్రీకి 1 hour ఇస్తారో, లేకపోతే పైన 35 minutes బయాలజీకి ఇచ్చేసి ఇంకా మిగతా 55 minutes మీరు కెమిస్ట్రీకి ఇస్తారు. వాట్ ఎవర్ మేబీ మ్యాక్సిమం మినిమం ఒక టైం అంటే మ్యాక్సిమం టైం 1 hour 30 minutesలో మీరు ఫినిష్ అయ్యేలా చూసుకున్నారే అనుకో కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ. ఫిజిక్స్ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ టైమ్, అండ్ సో దాట్ మీరు కాస్త కాన్సన్ట్రేటివ్గా కాస్త టైం మేనేజ్ చేసుకుంటూ చేయవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ఓవరాల్ టైం మేనేజ్మెంట్. అండ్ ఇప్పుడు చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ చూద్దాం ఒకసారి. బయాలజీ చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది, లైక్ మనము ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలో దాని మీద అనేసి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ యూనిట్ 1 వచ్చేసి యూనిట్ 1లో సైంటిస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది, దట్ ఈజ్ ఎర్నస్ట్ మేయర్.
don't forget to read about him. He's awarded with a tag called 20 Ernest May's 20th Darwin of 20th century, right? He's a Darwin of 20th century and a triple crown of biology. He has given that, and he has given the first definition for species. What is species అనే దానికి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. యూ మస్ట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దాట్ టు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ టోటల్ యూనిట్కి నేను యూనిట్ వైజ్ టైం అయితే స్పెండ్ చేయాలి చెప్తాను, నాట్ చాప్టర్ వైజ్, ఎందుకంటే చాప్టర్ వైజ్ ఇట్ విల్ బి సమ్ వాట్ కంజెస్టివ్ అనమాట. సో యూనిట్ వైజ్ దిస్ యూనిట్ విల్ బి గివెన్ ఓన్లీ 1 hour 30 3.5 hours. ఓకే, 3.5 hours మనం యూనిట్స్ స్పెండ్ చేస్తాము. అండ్ ఓవరాల్గా 3.5 hours విల్ బి స్పెండ్ ఫర్ రివిజన్. ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇట్ ఫర్ రివిజన్, ఓన్లీ రివిజన్. 3.5 hours we will be spending it for revision, and elsewhere like for 4 hours like that we will be giving for MCQs. Okay, Nana? And next, if you go on chapter wise మనము వెళ్తే లాస్ట్ ఇయర్ మణిపూర్లో ఎగ్జామ్ జరిగింది రిగార్డింగ్ 2023 గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ 2 exams. మణిపూర్ రాయిట్స్ వల్ల తర్వాత కండక్ట్ చేస్తారు సెకండ్ టైం ఆఫ్టర్ ది రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్. మణిపూర్లో లివింగ్ కింగ్డమ్లో టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, బట్ రెగ్యులర్లో 0 questions. ఓకే, అండ్ 2022లో అయితే కమింగ్ టు 2022 యూ హ్యావ్ 2022 or 2021 ఆల్సో. కన్సిడరింగ్ బోత్ 2020 2021. 2022లో 3 exams జరిగినాయి. అబ్రాడ్లో ఒకసారి జరిగింది, గంగానగర్లో ఒకసారి జరిగింది, నీట్లో ఒకసారి జరిగింది. గంగానగర్లో ఒకసారి ఎందుకు జరిగింది అంటే లైక్ అలాట్మెంట్ కరెక్ట్ రాలేదు, అండ్ పేపర్ వాజ్ ఇంగ్లీష్ టు హిందీ, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి హిందీ, హిందీ మీడియం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అలాట్ అవ్వడం జరిగింది. సో దాట్ వాజ్ సివియర్ కేస్, అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ హాస్ గివెన్ ఓన్లీ one question from this. Okay, on an average we will be getting 1 to 2 questions from this. Okay, and next బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడితే బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిన 2 స్ట్రిక్ట్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ లివింగ్ అనేసి దాని మీద, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాక్సానమికల్ ఎయిడ్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ లివింగ్. దీస్ బోత్ ఆర్ ది ఏమంటారు హైలైటెడ్ టాపిక్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి యూ మస్ట్ హైలీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఫంగై. ఓకే, ఫంగై అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఒకటి. ఓకే, ఫంగై ఒకటి అండ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చాయి. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ 2 examsలో 0 ఈదర్ ఇట్ మేబీ మణిపూర్ ఆర్ దానిలో రెగ్యులర్ 0 ఇచ్చినాయి, 0 questions వచ్చారు. బట్ అంతకుముందు ఇట్ హాస్ మెయింటైన్ 2 to 4 questions. సో ఈసారి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇట్ మైట్ బి 2 or 3, బట్ క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఐ ఎక్స్పెక్ట్ 3 to 4 అలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ఈసారి కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, which is again one of the important topic. Plant kingdom maybe or animal kingdom, దీనిలో మనం మెయిన్గా ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఏమంటారు లైక్ రెస్పెక్టివ్ ఫైలా ఆర్ డివిజన్ రెస్పెక్టివ్ ఫైలా గురించి మనము కాస్త ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ క్లాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ ఓకే చాప్టర్ 3 కమింగ్ టు ప్లాంట్ కింగ్డమ్. లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు? మణిపూర్లో 2 questions అడిగారు. అండ్ నెక్స్ట్ మణిపూర్లో 2 questions అడిగితే నీట్ 2023లో రెగ్యులర్లో 3 questions అడిగారు. ఓకే, అండ్ అంతకుముందు నీట్ 2022లో ఇదర్ ఇట్ మేబీ ఆల్ టుగెదర్ 3 questions, రెగ్యులర్లో అయితే 3 questions అడిగారు. నీట్ 2023 రెగ్యులర్లో 3 questions, నీట్ 2022 రెగ్యులర్లో 3 questions. అంతకు అండ్ అదర్ గంగానగర్ కానీ ఆర్ అదర్ ఎనీథింగ్ ఇట్ మేబీ 2 questions, అండ్ 2020లో 2 questions అడిగారు. Okay, on an average we are expecting 3 questions or 2 to 3 questions we can say. And okay, next after this going for the animal kingdom, especially animal kingdom 4 questions రెగ్యులర్లో అడిగారు. అండ్ నెక్స్ట్ మణిపూర్లో 2 questions అడిగారు. అండ్ బిఫోర్ ఒకవేళ మీరు ముందు క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఎవ్రీవేర్ ఇట్ వాస్ 2 అండ్ 2024లో ఇట్ వాస్ 4. అండ్ సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ 2 to 4 questions విల్ బీ ఆస్క్డ్ హియర్. ఓకేనన్నా, అండ్ ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఎగ్జాంపుల్స్ మస్ట్ నాట్ బి ఫర్గాటెన్ హియర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్. స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్లో సైంటిస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే ఉందో క్యాథరిన్ ఇసావు. ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఉంటుంది దాట్ వి మస్ట్ లెర్న్ ఈస్ కర్లీటాప్ వైరస్ విచ్ ఈస్ స్ప్రెడ్ త్రూ ఫ్లోయమ్. ఈ పాయింట్ మర్చిపోవద్దు.
Because curly top virus గురించి ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగినారు అనుకో, ఇట్ ఈస్ నథింగ్, ఎనీవే ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ అబౌట్ curly top virus. There is only tobacco mosaic virus, that's all. It's not the topic. Because ఎందుకంటే curly top virus గురించి ఆల్రెడీ సైంటిస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో ఇచ్చి it is a part of NCERT, so there is a chance of asking from this also. So through which curly top virus is being spread, it is phloem. Okay, no. You must not forget that. And websites of plant biology or plant encyclopedia is also being given by Catherine Yesau. So like few points into that you must highlight there. Okay, Nana. And next, abiding that, going from the each and every chapter, morphology of flowering plants, which దీనిలో కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటాయి. అండ్ అబైడింగ్ దాట్ మనం ఒకవేళ ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడితే 5 ఫ్యామిలీస్ యాడ్ అయినాయి. If you don't know those 5 families, if you need any information regarding that, you just comment down. We'll be giving, if you need, based on the majority, we'll be providing each and every topic, each and every family will be answered. Okay, I mean will be provided with the certain information. And there are in our test series, whatsoever test series we have been providing, దానిలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ గురించి ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ రిగార్డింగ్ మీరు ఎన్సీఆర్టీని రిలేట్ చేసి ఎలా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో వీ హ్యావ్ ప్రిడిక్టెడ్ దాట్. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ గురించి ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి ఏమంటే ఏమంటారు టెస్ట్ సిరీస్లో. సో డూ బై టెస్ట్ సిరీస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 499. సో దాట్ మీకు లేటెస్ట్గా వచ్చిన ఇంక్లూడ్ అయిన టాపిక్స్ గురించి కూడా దానిలో క్వశ్చన్స్ దానిలో ఉన్నాయి, ఎలా ప్రీవియస్లో ఎలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, స్టేట్మెంట్స్ కానీ అసోసియేషన్ రీజనింగ్ కానీ. సో యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ అనమాట. అండ్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, కమింగ్ టు దాట్, ఒకవేళ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు, లాస్ట్ ఇయర్ బోత్ రెండు కలిపి 2023లో 3 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అండ్ 2023లో 3 క్వశ్చన్స్ అడిగితే అంతకుముందు అండ్ లైక్ 2020లో 3 క్వశ్చన్స్ అడిగి అంతకుముందు 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. దిస్ 2022, దిస్ 23 అండ్ దిస్ 21. సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. సో యాజ్ యూజువల్ ఈసారి 3 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్, అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్లో ఆల్రెడీ కొద్ది సిలబస్ రిడ్యూస్ చేసారు. సో సిలబస్ రిడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ ఈ మైట్ బి 2 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒక ఛాన్స్ వన్ ఈస్ ఈ మైట్ బి ఆస్కింగ్ టఫర్ క్వశ్చన్, ఆర్ ఈ మైట్ బి రిడ్యూసింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఒకవేళ అంతకుముందు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారంటే ఆన్ అవర్ అన్నిట్లో 3 క్వశ్చన్స్, ఎవ్రీ ఇయర్ 3 క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఆస్. యాజ్ యూజువల్ ఈసారి 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ మే బి డిక్రీజ్ టు 2, దాట్స్ ఆల్. బట్ ఒకవేళ డిక్రీజ్ చేసినారంటే ఖచ్చితంగా టఫ్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దీస్. అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్. దీనిలో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కాక్రోచ్ అండ్ ఫ్రాగ్. ఓకే, కాక్రోచ్ లేదు అని ముందు చిన్న కాన్స్పిరసీ ఉండే, అండ్ లేటర్ దే హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ ఈవెన్ కాక్రోచ్ అండ్ ఈవెన్ ఫ్రాగ్. అండ్ 2020లో చిన్న కేస్ సినారీ ఏంటంటే ఎర్త్ వామ్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్. ఎర్త్ వామ్ తీసేసారు, బట్ ఈవెన్ 2021 అండ్ 2022లో కూడా ఈ ఎర్త్ వామ్ రిగార్డింగ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఎర్త్ వామ్ చదువుకోవాలి. ఓకే, earthworm must not be neglected. Cockroach, frog and earthworm, if you need separate explanations on this, just let us know. We'll be taking class on this also if you mention in the comment box. Okay, and coming to the structural organization of animals, last year 2 exams లో 4 questions అడిగారు. ఓకే, అంతకు ఒక గంగానగర్లో మాత్రం 6 questions అడిగిండు. గంగానగర్ నీట్లో 6 questions అడిగారు. అండ్ అదర్ ఆల్ 3 questions అడిగారు ఎవ్రీ ఇయర్. Okay, so obviously we'll be expecting 3 to 4 questions will be coming from this chapter also. Okay, and time that must be given for this chapter during the revision is 4 hours. 4 hours ichche takvane, you can take 4 to 5 hours for this. Okay, and it is somewhat weight bearing chapters kabatti. And coming to the structures and functions, chapter 3, the most important scientist introduction, that is G.N. Ramachandran. He has given triple helical structure for collagen. ఇది ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఏముంటుందంటే ఇట్ ఈస్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అన్న. It is not tertiary structure, it is secondary structure of protein that everyone must be keeping in their mind. And he also given Ramachandran plot.
first studying the conformational structure of proteins, that మర్చిపోకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి వచ్చేసి ఐ విల్ బి యూ మస్ట్ అలౌడ్ 4 questions, sorry I mean so not 4 questions, you must be given 4 hours of reading, 4 to 5 hours of reading, but 4 hours is my, what do we say, is my allotment. ఓకే 4 అవర్స్లో మీరు చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసి ఇంకా 4 అవర్స్లో మీరు ఎంసీక్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇదర్ ఇట్ మే బి ఎన్టీజీ ఆర్ ఇట్ మే బి ఎర్రర్లెస్ ఆర్ ఇట్ మే బి ట్రూత్ మ్యాన్, ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బి, it is of your choice. 4 hours you must be giving for this chapter. Okay Nana, and coming to the distribution of what do you call, distribution of questions, every year on an average 2 questions అడిగారు, every year 2 questions as usual. ఈసారి 2 questions వస్తాయి దీని నుంచి. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ బయోమాలిక్యూల్స్, వన్ ఆఫ్ ద ఈ 2 చాప్టర్స్ అనేటి మోస్ట్ వెయిటేజ్ అనమాట, మోస్ట్ వెయిటేజ్ బేరింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ 11th క్లాస్, 11th క్లాస్ నుంచి, ఫర్ 11th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ నుంచి దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ వెయిట్ బేరింగ్ చాప్టర్స్, దట్ ఈస్ బయోమాలిక్యూల్స్. every last year 4 questions in Manipur, 5 questions in regular, right? అంతకుముందు 3 4 and 4 questions. ఇది వచ్చేసి 2022 అండ్ ఇది వచ్చి 21లో 4 questions అడిగారు. ఓకే ఐ థింక్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. అండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 4 questions అయితే అడుగుతారు. సో ఈసారి 4 questions అడుగుతారు నా ప్రిడిక్షన్ వచ్చింది. అండ్ కమింగ్ టు ద క్లాస్ చాప్టర్ 10, సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్. సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ స్మాల్, ఐ మీన్ చదవడానికి తక్కువ ఉంటుంది బట్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, డిఫికల్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే ది మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ ఏమైంది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఏమంటారు సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్లో లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఏమంటారు రెగ్యులర్లో అయితే లాస్ట్ ఇయర్ 6 questions అడిగారు నాన్న. లాస్ట్ ఇయర్ రెగ్యులర్లో 6 questions అడిగారు అండ్ దీనిలో వచ్చేసి 4 questions అడిగారు. ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ 6 questions అండ్ అంతకుముందు ఇయర్లో 4 questions. ఓకే అంతకుముందు అండ్ జనరల్గా 4 questions అడుగుకుంటూ వెళ్ళారనమాట ఇక అంతకుముందు. ఓకే బట్ నీట్ అబ్రాడ్లో వచ్చేసి గంగానగర్లో వచ్చేసి 5 questions అడిగారు అండ్ నీట్ 2021లో కూడా 5 questions అడిగారు. And on an average 5 to 6 questions are expected from this chapter. Okay Nana, don't forget that. And next coming to plant physiology, and ikkada time allotment guరించి ఇచ్చా కదా నాన్న. ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ 3 to 4 hours నాన్న, 4 hours మ్యాక్సిమం స్పెండ్ చేయాలి. అండ్ కమింగ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ అండ్ ఆల్, ఈసారి ఇక్కడ మనకు 2 chapters ఇచ్చారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ mineral nutrition తీసేసారు. సో more questions will be asked from these chapters. ఓకే అండ్ ఫోటోసింథసిస్ నాన్న. ఫోటోసింథసిస్ వచ్చేసి ఏమంటారు 3 questions ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతారు. సో 3 questions లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు అండ్ 4 questions రెగ్యులర్లో అడిగారు నీట్ రెగ్యులర్ 2022లో అండ్ నెక్స్ట్ 2 questions అంతకుముందు దానిలో అడిగారు. ఓకే ఆన్ అన్ యావరేజ్ 3 to 4 questions దీని ఫోటోసింథసిస్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫోటోసింథసిస్ వచ్చి స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ అడుగుతారు. సైంటిస్ట్ అండ్ ద డిస్కవరీస్ విల్ బీ దర్ మెయిన్ టార్గెట్ అనమాట. అండ్ సైకిల్స్ అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి రెస్పిరేషన్ ఇన్ వాట్ డు వి కాల్ ప్లాంట్స్, which is ought to be one of the toughest chapter అనమాట. పీపుల్ జనరలీ సైకిల్స్ ఉంటాయి కదా దీనిలో కూడా, ఆ సైకిల్స్ చూసి భయపడుతూ ఉంటారు. ఇట్ మే బి క్యాల్విన్ సైకిల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్ మే బి క్రెబ్ సైకిల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. a little bit fear will be there. And keeping everything aside, దీనిలో జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2 questions జనరల్ క్వశ్చన్స్. యాజ్ ఈసారి 2 questions తీసారు కాబట్టి more questions will be asked from this, more than 2 questions will be asked. Okay, and next coming to the plant growth and development, 3 questions generally are asked and these are more than 3 questions will be asked from this. Okay, and next going for the plant physiology, ఇక్కడ మెల్విన్ క్యాల్విన్, ఇక్కడ చెప్పడం మర్చిపోయి క్యాల్విన్ గురించి చెప్పడం. క్యాల్విన్
ఫర్ షూర్గా ఆయన గురించి చదవాలి క్యాల్విన్ గురించి. అండ్ ఇక్కడ C14 ఐసోటోప్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ హీ యూజ్డ్ C14 ఐసోటోప్ ఇన్ ఇట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు మెన్షన్ దాట్. ఓకే, యూ మస్ట్ బీ రీడింగ్ దిస్ ఆల్సో. అండ్ ఈయన వచ్చేసి కార్టీ. On which system he has been worked? He has worked on cardiovascular system especially. Okay, now organ of Corti has been named on behalf of him. Okay, దీనిలో కూడా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ తీసేసారు. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బిన్ రిమూవ్డ్. ఓకేనా. అండ్ దీనికి హోల్ 1 day స్పెండ్ చేసినా పర్లే ఆర్ హాఫ్ డే స్పెండ్ చేసినా పర్లే. ఓకే, అందుకని క్లినికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లినికల్ పాయింట్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి you can either spend 1 day or more than half day, more than half day you can spend on this. And talking about the questions, comparatively towards half, the productive questions will be less in this. Okay, and breathing and exchange which మాట్లాడామనుకో, breathing and exchange నుంచి 1 to 2 questions అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో more questions might be asked. more questions might be asked బికాస్ ఒక చాప్టర్ తీసేసారు కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. హార్ట్ అటాక్, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అండ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటిది అనేసి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కార్డియాక్ సైకిల్ నుంచి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సచ్ క్వరీస్ జస్ట్ లెట్ us know. We'll be giving respect to explanations, or it may be video recorded or live sessions. Okay నాన్న. అండ్ సర్క్యులేషన్ నుంచి అవునన్నా యావరేజ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే లైక్ body general what we call it as circulatory system, right? Circulatory system నుంచి జనరల్గా 2 questions అడుగుతాను, 2 to 1 questions, or it may be increased this year. Okay, and next excretory system which we generally call it as excretor product and their elimination. Generally 2 questions, 2 to 1 questions again. 2 to 1 questions, and this also might be increased because as one chapter any of these chapters 1 question will be increased obviously, one of the two chapters. Well, మీకు ఇక్కడ రాస్ మెకానిజం దగ్గర కానీ ఆర్ ఎనీ ఇట్లా కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజమ్స్ దగ్గర కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ లెట్ us know. We'll be solving even that. Okay, and locomotion, it will be only 1 question will be asked from the 1 or the 2 questions. Okay, if you have any doubt regarding sliding filament experiment, sliding filament theory, will be clarifying regarding that, or anything regarding joints and all, just let us know. We'll be clearing even that. And neural coordination nana దీనిలో eyes and ear has been removed. Okay, so syllabus reduce చేసి కాబట్టి టఫ్నెస్ లెవెల్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. if you need any information regarding this neural system, let us know. We'll be going through that also, because conceptual understanding must be, and on average 2 questions will be asked from this. And chemical coordination and integration దీనిలో నుంచి ఏమంటారు క్లినికల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ మోర్ ఫ్రమ్ దిస్. ఎందుకంటే క్లినికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి క్లినికల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ మోర్ ఫ్రమ్ దిస్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు రీడ్ దాట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దర్, ఎవ్రీ హార్మోన్, ఎవ్రీ గ్లాండ్, ఆ గ్లాండ్కి సంబంధించి ఫ్యూ క్లినికల్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. అండ్ 2 questions will be asked from this also. Okay, this is our general. Okay, generally we have concluded this part 1 I mean first year కి మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ generalize ఇంతగా చెప్పాము మనము. And if you have any queries regarding that, let me know. I'll be modifying that also. Okay, and we'll be going for second what do you call second year. Okay nana, second year కి వెళ్ళాం అనుకో. if second year లో okay, speaking about second year and second year, the first year lo I mean class 12 or class 11 lo class 12 will be high weightage. Okay, and దీనిలో reproduction in living organisms తీసేసారు, entire chapter తీసేసారు. Okay, and chapter 1 వచ్చేసి regarding 12th class, it is sexual reproduction in flowering plants. If you have any doubts regarding this, we'll be clarifying that too. Okay nana, and on an average ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ గురించి మాట్లాడతారు. 3 questions నా ఎవ్రీ ఇయర్ 3 questions అడుగుతారు. ఓకే, సో యూ మస్ట్ బీ వెరీ పర్ఫెక్ట్ విత్ దిస్. అండ్ ది టైమ్ రివిజన్ టైం ఏదైతే ఉందో రివిజన్కి, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రివిజన్ ఇట్ సెల్ఫ్. రివిజన్కి యూ కెన్ స్పెండ్ 5 hours ఆన్ దిస్.
ఓకే, ఎందుకంటే ప్రిటీ ప్రొడక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీన్ ఆస్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాబట్టి. ఓకే, sexual reproduction in flowering plants. If you have any doubts regarding this, you can comment, we'll be answering that too. And next, human reproduction. Okay Nana, human reproduction lo every year every year last year Manipur lo 3 questions adigaru, and Neet 2022 Neet 2023 regular lo 3 questions adigaru, and every year generally 3 questions adukuntune vellaru na. Okay, make sure you are pretty well with this. And next, reproductive health. To be fact మాట్లాడాలి అంటే reproductive health one of the most important chapter from this. ఓకే, 3లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే reproductive health. లాస్ట్ మణిపూర్లో 4, అంతకుముందు రెగ్యులర్లో 3, మణిపూర్లో 4, రెగ్యులర్లో 3, అండ్ 2022 2021 3 questions will be asked. ఓకే నాన్న, ఇట్ హాస్ బీన్ ఆస్డ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి రీప్రొడక్షన్లో అండ్ పి మహేశ్వరి గురించి ఉంటుంది. యూ మస్ట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దాట్ టు. ఓకే నాన్న, అండ్ నెక్స్ట్ జెనెటిక్స్ స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు, ఓకే, జెనెటిక్స్ స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు సైంటిస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది. యూ గో త్రూ దాట్ టు. ఓకే నాన్న, అండ్ నెక్స్ట్ ది మోస్ట్ అంటే ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దీనిలో నువ్వు హాఫ్ డే స్పెండ్ చేసినా ఆర్ 1 day స్పెండ్ చేసినా తప్పలేదు. ఓకే, బట్ గెట్ థరో విత్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి దీనిలో చాప్టర్ 4, principles of inheritance and variation. Generally we call genetics అంటుండగా ఇది this is what we are talking about, mental and all. Okay Nana, and if you have any doubts regarding the dihybrid or monohybrid process, just let us know, we'll be clarifying on that. If you need any other information like epistasis and all, let us know, we'll be giving clarity on that also. And pedigree analysis కావాలి అంటే just let us know, we'll be giving all the pedigree analysis on that. Okay, and మా టెస్ట్ సిరీస్లో pedigree analysis questions కూడా చాలా బాగున్నాయి. If you want, you can go through that. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ మణిపూర్లో వచ్చి 6 questions అడిగారు, అండ్ నెక్స్ట్ 2023 రెగ్యులర్లో అయితే 5 questions. దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ 23. అండ్ 22లో వచ్చేసి 6 questions in abroad question paper, and 6 questions in Gangapur question paper, and 6 questions in regular. So 6 questions are maintained constant. And 2021 వచ్చేసి 2 questions అడిగినాను, బట్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ questions has been increased, 6 questions as usually number of questions will be asked, 6 questions will be asked from behalf of 2024. Yeah. And molecular base of inheritance. Last year both మణిపూర్లో కానీ రెగ్యులర్లో కానీ 8 questions అడిగారు, అండ్ అబ్రాడ్లో 8 questions అడిగారు 2022. ఓకే, అండ్ అంతకుముందు 2022లో గాంగాపూర్లో 6 అండ్ రెగ్యులర్లో 8, అండ్ అంతకుముందు 9 questions అడిగారు 2021లో. సో 8 to 9 questions are expected from this. Okay, the most important, if you have any doubts regarding it may be replication or transcription or translation, anything it may be, or it may be DNA fingerprinting and all, just let us know, we'll be going through that also. చాలామంది DNA fingerprinting దగ్గర డౌట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ర్యాండమ్ రిపీట్స్ అంటే ఏంటిది, ఆర్ ఇట్ మే బి న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటిది అనేసి. సో యూ మస్ట్ గో త్రూ దాట్ ఆల్సో. అండ్ ఎవల్యూషన్, it may be chemical evolution, biological evolution, whatever it may be, theories and all, you must be reading that. And homologous, analogous, yeah, most important topics avi. And next Darwin's theory gani, or and next what do we call that, evolution of man. It is very important. These questions are all very important. Evolution point of view la maatladte. Okay nana, అండ్ ఎవల్యూషన్ నుంచి ఆన్ అన్ యావరేజ్ 2 to 1 question వస్తుంది అంతే, ఆర్ ఇట్ మే 3 questions అనే ఛాన్సెస్ అనే డేస్ కూడా ఉన్నాయి ఎవల్యూషన్ నుంచి. సో బీ వెరీ థోరో అబౌట్ దిస్. అండ్ ఈ యూనిట్ని అనేసి అసలు రిస్క్ తీసుకునేదే లేదు, ఫర్ షూర్ యూ మస్ట్ బి రీడింగ్ దిస్ యూనిట్. ఓకే నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది బయాలజీ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్, స్ట్రాటజీస్ తీసేసారు. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 chapters విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే నాన్న. సో హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్, చికెన్ గునియా అని సపరేట్గా మెన్షన్ చేశారు, అండ్ డెంగ్యూ. If you don't have any information regarding this, let us know, we will be taking separate class on chikungunya and dengue, and even on this chapter also. Okay nana. Regarding human health and diseases, on an average 3 questions will be asked from this. 3 to 4. Last year 3 questions, 3 to 2. Last year 3 questions, and antakumundu 2 questions, antakumundu 2 questions. Okay nana.
హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడతాయి, హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్, సారీ. అండ్ నెక్స్ట్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ఎవ్రీ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ అయితే 0 క్వశ్చన్స్ వెరీ లాస్ట్, ఓన్లీ చాలా లాంగ్ బ్యాక్ 1 క్వశ్చన్ ఇచ్చినారు. బట్ ఇయర్ ఫర్ షూర్ దీని నుంచి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఫర్ షూర్ ఇయర్ దీని నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫర్ షూర్గా, విత్ నో డౌట్. ఓకే. అండ్ టైమ్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం 3 hours స్పెండ్ చేయండి. సో రివిజన్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి, ఇంత పర్టికులర్ టైం అని ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకండి. ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రివిజన్, జస్ట్ యూ మస్ట్ బి గోయింగ్ త్రూ దట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ బయోటెక్నాలజీ. యాజ్ యూజువల్ ఈరోజు సైంటిఫిక్ ఇంట్రడక్షన్ సైంటిస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఖచ్చితంగా చదవాలి. ఓకే. అండ్ సైంటిస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకు చదవాలి అంటున్నా అంటే, ఇది వచ్చి ఇక్కడ బోయర్ గురించి చదువుతారు కదా, ఇక్కడ మీరు బోయర్ గురించి చదివేటప్పుడు ఇక ప్లాస్మిడ్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ప్లాస్మిడ్స్ అనేసి ఆల్రెడీ 2021లో ఐ గెస్ 2022లో స్టేట్మెంట్స్లో వచ్చింది క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ప్లాస్మిడ్స్ అనేసి. దే ఆర్ circular coiled circular DNA which will be floating in the cytosol of bacteria. ఓకే. ఆ డెఫినేషన్ ఈడనే ఉంది మనకి. PBR 322 గురించి 322 ప్లాస్మిడ్ చదవాలి. అండ్ ఆల్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ హియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దట్, జస్ట్ లెట్ us know if you have any doubts regarding that. Okay. Biotechnology and principles, and ఏమంటారు లైక్ ఏమంటారు సో కాల్డ్ electrophoresis and all, you must be reading that also. Okay. Biotechnology and application, generally 2 to 3 questions will be asked from this. 1 question అడిగే డేస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే నాన్న. లైక్ ఏమంటారు 1 question లాస్ట్ ఇయర్ మణిపూర్లో 2 questions లాస్ట్ మణిపూర్లో అడిగారు. 2 questions మణిపూర్, 2 questions 2023 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ అంతకుముందు రెగ్యులర్లో అయితే 1 question అడిగారు. అండ్ అంతకుముందు 2-3 questions ఇన్ అబ్రాడ్, 2 questions ఇన్ దిస్ గంగాపూర్లో అండ్ 1 to 3 questions ఇన్ అగైన్ రెగ్యులర్లో అలా అడిగారు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. టాకింగ్ అబౌట్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ మీకు ఆర్ఎన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ గురించి కానీ ఆర్డిఎన్ టెక్నాలజీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. వాటర్ డైసా ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆల్ ఏ నెమటోడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దట్, లెట్ మీ నో. ఈదర్ ఇట్ మే బీ జీఎన్ థెరపీ అంటే ఏంటిది, అదర్ ఇట్ మే బీ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఏంటి అవి. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దట్, లెట్ మీ నో. I'll be giving clarity on that. Okay. But don't forget to read each and every point. Okay Nana, each and every point must be covered. Biotechnology and its applications, as well 2 to 1 question will be asked from this. And biotechnology and principles biotechnology principles, I have forgot this. I was something else. Biotechnology and principles is the most important chapter actually. Chapter marchipena. The most important chapters between these 2. Last year మణిపూర్లో 5 questions అడిగారు. ఓకే నాన్న. మణిపూర్లో 5 questions అండ్ 4 questions ఇన్ రెగ్యులర్. 2027, 2023, 2022 వచ్చేసి 2022లో 5 questions ఇన్ అబ్రాడ్, 6 questions ఇన్ గంగాపూర్ అండ్ 5 questions ఇన్ రెగ్యులర్. అండ్ 2021లో వచ్చి 6 questions అడిగారు. ఓకే. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది, డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది, ఇప్పుడు ఇది వచ్చి డై టాపిక్. ఇక్కడ రామ్దేవ్ మిశ్రా గురించి చదవడం మర్చిపోవద్దు. బికాజ్ దీనిలో కొన్ని ఫ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి విచ్ విల్ బి టాకింగ్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఓకే. అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ పాపులేషన్స్, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ 4 questions అడిగారు. ఇదర్ ఇట్ మేబీ ఇన్ మణిపూర్ ఆర్ ఇన్ లైక్ రెగ్యులర్. అండ్ అంత ఇన్ 2021లో అయితే 5 questions అడిగారు. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ 2 to 3 questions అలా అడిగారు. లైక్ 2022లో 2023లో 4, 2 to 3 questions varying on the examinations. 2022 2 to 3 అండ్ 2021లో అయితే 5 questions అడిగారు. ఓకే. డోంట్ ఫర్గెట్ టు రీడ్ ఆల్ ది థింగ్స్. అండ్ ఎకోసిస్టమ్లో వచ్చేసి ప్లాంట్ సక్సెషన్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్ టోటల్లీ. సో ప్లాంట్ సక్సెషన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎకోసిస్టమ్లో జనరల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ మణిపూర్లో 3 questions అడిగారు నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ 2 questions ఇన్ జనరల్లో రెగ్యులర్లో 2 questions అడిగారు. అండ్ నెక్స్ట్ అబ్రాడ్లో 3 questions అండ్ 3 questions అండ్ జనరల్లీ 3 questions హ్యాస్ బీన్ ఆస్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్.
అండ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్. దీనిలో మెయిన్గా మనం వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దానికోసం యూ మస్ట్ బీ థరోలీ రిపీటేషన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఎంత రిపీట్ చేస్తే యూ విల్ బి దాట్ మచ్ బెనిఫిషియరీ. ఓకేనా? బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దానిలో మోర్ అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ మోర్ అండ్ మోర్ వాల్యూస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ రిమెంబరింగ్. కాబట్టి 2021లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ లేదు, బట్ 2023లో 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అడిగారు, అండ్ నెక్స్ట్ 2022లో 2 క్వశ్చన్స్ ఏమో అడిగారు అంతే ఆన్ అన్ యావరేజ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ జనరల్ వాట్ డు వి సే యావరేజ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసి యూ మస్ట్ బీ గివింగ్ 4 hours మినిమమ్ టు రీడ్ దిస్ క్లియర్లీ, ఎందుకంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్. అండ్ ఇక్కడ బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెస్లో దట్ సో కాల్డ్ ఉంది కదా, లాస్ట్లో ఉంటుంది మీకు. ఓకే, డౌన్ హిల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటిది అనేసి ఆ పాయింట్ మర్చిపోవద్దు. మెనీ పీపుల్ విల్ బీ ఫర్గెటింగ్ దాట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ రివ్యూ. అండ్ దీనికి వచ్చేసి 5 hours తీసుకోండి యాజ్ ఇట్ రైట్ టాపిక్. ఎవ్రీ వన్ విల్ నాట్ బి విల్లింగ్ టు రీడ్ దాట్. ఓకేనా? సో బీ షూర్ you are getting everything. And next, and this is what everything is about. Okay, if you have any doubts, don't forget to comment whatever the question you require. And thanks for watching, and do subscribe. If you have any doubts, please let us know.